چطورین بچه‌ها؟ سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدیم به این ویدیو. ما الان پارک اتول هستیم که فرانسویش رو بگو. قان اتول و گفتیم که برای شما یه ولاگ بگیریم، با ما همراه باشید. ادامه ویدیو رو از دست ندیم، میبینیم. خب امروز با دسته از دوستامون اومدیم. گایز هلو. Introduce yourself. Hello, my name is Anastasia. I am from Greece and I am 20 years old. And right now I'm in France. How about you, my friend? Okay, my name is Nelly. I'm from Uganda and I'm 20 years old. And I'm here with Fazed at this park. What is it? Let's go. Exactly, let's go. Okay. زیر نخلو رکیدیم تو که زیر اما دیگه فرا. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake. بچه‌ها می‌خوایم بازی 20 سوالی انجام بدیم با بچه‌ها که اینجوریه که من یه کلمه توی ذهنم انتخاب میکنم و بعد بچه‌ها باید حدس بزنن که اون کلمه چیه. بریم که داشته باشیم. خب are you ready? Oui. Oui. Ok. Allez. Tu réfléchis en mots. Est-ce que c'est un animal? Non. Non. Ok. Est-ce que tu peux voir ces choses C'est maintenant? Nelly qui doit poser la question. Ah, pardon. Ok. Wait, first wait, Fazed, please. Share and subscribe to Jean Massive Podcast. بچه‌ها توی این بازی 20 سالی که همین خدمتتون معرفی کرد، هر کدوم از بچه‌ها که ببازن میرن و پرتشون میکنیم توی اون آب. Okay. Guess what I'm thinking about. Okay. Is it a thing that is alive or not? Not alive. Okay. It's an object. Is it something that can be used in our daily life? Of course. Okay. Is it something that you used today? Yes. Do you have it right now? Right now, no. Yes. But I used to have it. Okay. Oh, is it? Can you eat it? That depends on your personality, but no. How does it? Okay. Is it? Is it small or big? And that depends on.
That can be both. It can be both. Do you use it in university? No. Or university? No. You use it at home? No. You use it on the way welcoming to school? You can. You can use it welcoming to school? Yeah, you can. Okay. Okay. Can you put it in your bag? Of course not. Of course not. Is it a car? Yes. Congratulations. Okay. Okay. Was it the car? Was it the Someone is car? gonna be rich. خب بچه‌ها توی این دور دوست عزیزمون نلی برنده بازی شد. بهش تبریک میگیم. و یه نفر خیلی ناراحته. If it's cold there, I'm gonna push you in. Where's Nelly? Okay, fuck. I don't think it's that bad, you know. What? It's not that bad. No, it's nice. Pas mal, Anastasia. Oui. Nah. I can't believe I was going to drink it. Anastasia, I was going to drink it. نلی داره از پیشمون میره و بره. نلی آقا گودبای. Bye my bro. Bye. Back my head. به خاطر قوانین فیزیک چرا؟ گنده باشه بهتر میره؟ سبک باشه بیشتر حرصف میشه که تو فاصله من اینو بخوای بزنی. چرا دیگه هرچی طولانی شد خب بزن با هم باید بزنیم. You're recording? Let's go. برو یعنی با هم پرتاب میکنیم که ببینیم چقدر چیز میشه. 3 2 1 مال من Bro, okay, this is shit. I didn't take anything. اصلا نیه Again. Again. اوکی نه دستم اینوری رفت. Psst. Go further away. No. Yes. More. Okay. Yes. Moi. Toi. Toi. So in Greece, we have this game where you pick up these stuff and you have to throw it on the back of someone, and however many stick, this is the amount of kids you will have. So let's go. Turn around. Ready? Wait, you already have a kid. Ready? I'm ready. Okay. Kom igen. 1, 2, 3, 4. از چند تا زن؟ چطور خواستی؟ Set. تو کامنت ها همه تبریک بگیم بچه. 3 تا. ممنون از اینکه تا اینجا ویدیو همراهمون بودیم و فراموش نکنید که ما لایک کنید، نظراتتون رو برامون بنویسید، فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب کنید و تا برنامه بعد خدا نگهدار.